war leen jóge leen fi war leen fee nekk ba tey ñu nekk fa dugal fa seen alal loolu tamit MC. waaw xam nga loolu lu ko waral mooy di foundation since time yi Jawara time bu physical planning xam nga nit ku dafa da ngaa ñëw rek sampa si diggi yoon sa kër sampa fa dikka fa ay ati yaaga soo waree ñu war koo daaneel nga war ko compenser war koo ne lii ak lii kaa nga dem place amuloo place bi léegi fi mu nekk nii mais dose de sam alkaali nu nga doon jaayee kër itam dañu ñëw dog kër kaay dikka fii dikkal fii yoon amul soo rabi di loolu moo tax ba tey gaa am problème am fu mu nekk nii mais tam nekku ne always tam central government tam or di local government ñun tam suñu boobal war nañ teg di ownership comme laay nawet baa ngay ñëw yéen war nga mën a xëy na suñu flop sax contribution boo xam ne dañ koo mën a am nga gas yoon bu nga xam ne dafa ndox bi na mën a dem yooyu mën nañ koo def tam community service naka mun naa am community service mun naa am tam wala soo dekkee ci gox nga xam ne fii yooni ndox la nit ñëw bëgg a faa samp kër war nit ñi war nañoo boolu am taxawaay wax na ko fii seetal feneen waaye xam nga loolu kañ la am dem ci autorité kañ la am time tamit ndax jamono dafay dox te nit ñi dañu war a ànd ak jamono dax ak léegi yëf yi xam nga time boobu fi doon xew time Jawara ba léegi mooy xew ci réew mi loolu dafa mel ni na bàyyandeku la waaw xam nga time bu dafay yàgga time bi Jawara la woon time bu Gambie réewutoon sax waaye dafa mel ni seen système waaw système ba léegi mu am waaw ci dëkkuwaay so ñoom ñoo war a physical plan ñoom ñoo war a xool tey ko xam ne yaa ngi la jaay kër war na mën a ñëw ñu xool la kër bu su soo ko sampa la du bloc yooni ndox bi yooyu dañ ko war a mën a xool boo da ngaa ñëw dañ jaay la kër rek yow nga sampa ada bi dee yow kër boo sampa noonu sax dafa daanuwaat bu ko ndox bi su ñëwee mën na koo daaneel so da nga war a lii nag nga dimbale askan bi tam pour gis ne ndox war naa mën a ndox dafa war a am yoon su amul yoon rek askan bi ñooy loolu waaw definitely loolu moom ndox moom foog mu am yoon bu ñu ko joxu yoon moom dina ligganteel boppam yoon boobu nag jafe-jafe yi lay indi comme MC nu mu ko waay su ko defee loolu lu jar a bàyyi xel la ñu ngi masaw benn yóbbu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci loru yëpp di ñaax tamit bu baax kilifa yi ñu des ci taxawaay parce que loolu dafa am solo te tamit dañ ko soxla lu mel ni métti na lool ku ci am expérience moom da ngay xam ne beneen mbir lay doon su ko defee gannaaw loolu ñu continuer ba léegi ci waxtaan bi ñu wax ci leneen ñu continuer wax ci KMC ñëw tamit council bi démbal am na benn li nga xamante ne mooy lu am solo li nga xamante ne launch nañ ko démbal we will move on to our next story because I know this flooding issue or whatever, we cannot exhaust its impact and its effects in our country apparently. So we need to move on. I hope that authorities will take immediate actions or long-term or medium, whatever approach to deal with the situation. Now to our next story because Kanifing Municipal Council introduces its first comprehensive bylaws on Wednesday as its chambers in Kanifing, with rising conflicts among communities as a result of different nuisance within the jurisdiction of the Lord Mayor. The 2020 bylaws intend to enforce and create tranquility for a smooth development process. Here are more details of that in this report by Sahna Tunkara. Speaking during the press conference, the Lord Mayor Talib Ahmad Bensouda highlighted the need why his office composed the first comprehensive 2020 bylaws. Mr. Bensouda says the need to resolve local conflicts within his jurisdiction prompted the initiative. We have had many complaints from members of our community about the lack of order, civil disobedience, conflicts between neighbors and community members, all because of lack of local governance. One of Council's biggest responsibilities as a local government authority is to establish order and the rule of law within its communities. The Constitution does not cover all these aspects. There are many, I would term as micro issues within our communities, including loud noise, obstruction of routes, having ceremonies and other public events late at night without consideration of your neighbors. And this is why we have come up with comprehensive bylaws to guide our communities and to ensure there are penalties if one disrupts their community. The Lord Mayor further seeks for a collaborative workforce from the security sector in ensuring the laws, in enforcing these laws. All because we need help, and it's all our responsibility to make sure it is fully enforced. KM is our municipality,
It is the center of Gambia. If it's organized, we believe Gambia will be organized. If we respect each other and exercise neighborliness, we believe all Gambians will do the same. As we always say, KM leads by example, and you, the Security Task Force chiefs, we will rely heavily on you to make sure that these bylaws are fully enforced. We also thank you for all these years of cooperation and all the sacrifice and help you have given to our municipality and our council, and we look forward to a continuous and fruitful relationship. One of the police commissioners present says a whole lot of collective effort is needed for the implementation of these bylaws and calls on all concerned residents to abide by the stipulated laws. We should thank the KMC management for coming up for the first time out of many municipalities, out of many councils, for them to come up with these bylaws. Now, these bylaws are for us. Who are to implement these bylaws? Not the mayor to go and arrest your neighbors. It is our residents, ourselves, that we should come with those offenders to report it to the either KM or to the nearest police station. But we are compromising ourselves on this maslaha. That's why the speaker said, we are not law-abiding. We are doing so much of maslaha. You will see your neighbors with this dumping side or with other things, but to call the commissioner, KM, you will say, when I call, dinañu wax ne man mbokam la man ma dem report ko. No, the laws, we cannot make the laws and put them under our bed. These laws has to be implemented. As a good citizen, we are all police officers. We are all police officers. That's why you said most of the laws are not implemented. And then if you are hardworking and implementing these laws, they term you as a bad person. So with attitudinal changes, these laws cannot just be made and put on table. We must practice them. The application of these bylaws sets to regulate nuisance created in our localities, the regularization of sale and transfer of property through the Council for Rate Leisure and Registration, maintenance or proper sanitary management of property, irregular removal of natural raw materials, connection of private sewage pipe to a public drainage system, disposal of waste products and dangerous substances on public domains, control of stray animals, and the control of market stalls. However, any person who compromises or violates these bylaws shall be prosecuted before a competent court and is liable to pay a fine of not more than $1,000 or given a jail term of 3 months. For iAfrica TV, Sohna Tunkara. aja mu ngi noonu jërëjëf Soxna Tunkara xawam naa ne léegi-léegi su ma nee soxna mu ne ma soxna kii waa garaawul moom daf ma dee loolu man doo ko faale sax su ko defee ñu ñëwaat MC Kanifing Municipal Council, of course, mayor bi mu initiate bylaws mooy ay loi yi nga xamante ne tey council bi si la ñoo am yeneen taxawaay pour fexe nit ñi gën a mun a jàmmoo nekk ci jàmm ndax coow li tamit day bari léegi ci gox yi ci ni ñoo dëkkee affaire xew yi fale dañ di am complaint yeneen nit ñi ni ñoo def tamit ak yu mel noonu tamit yeneen yi sax dem na ba ci affaire alcool li nga xamante ne mooy affaire alcoolship dañ ko dee gis kii moo war a nekk alkalo ñi ñoo war a jiite fii yu mel noonu te ñu am ay loi ñu créer ay bylaws yi nga xam ne dana gunge council bi ñu mun a deal with some of those issues ñaax nit ñi tamit ñu ànd ak sarta yi ak loi yi loolu tamit noo ko gisee foog naa ne war ngaa mun a rafetlu initiative boobu. loolu Amadou lu yàgga lu war a am lu yàgga la sax because council si am nañ power am nañ doole pour create bylaws within the council within the municipalities loolu lu yàgga la lu nga xam ne mu ngi si electoral laws yi mu ngi si seen laws yi foofu council ak bi yooyu yëpp so war nañ mun a am that opportunity boobu pour mun a create bylaws nga xam ne ni mun a comme ni ko gars yi waxee because dañuy am problème yi suuf ay coow yi kër coow yi alkaali yi coow yi daf di mun a am so council war nañ ko mun a adresse fekk sax dem si court bi ñu mun ko waxtaane si mbir amicable because loolu moo fi doon am time boobu soo amee problème sax bala ngaa dem si police kilifa yi ñooy toog waxtaan ko saafara ko mu jeex waaw lu ne xamoon wala léegi beneen ñaar rek daw nga dem police report beneen ñaar dem na court dem na lii coow bi ñëw mu tas mbokka tas famille xam nga yooyu yëpp time boobu mag yi dañ ko doon bañ so foog naa bàyyi loo su nga xam ne gars yi créé nañ ko bàyyi di council I think loolu ñëpp ko war a welcome ay bu baax la tam ñu ñaax askan bi rek pour ñu respect loi yi itam because léegi tamit day doy waar lool dogguma la sax parce que nit ñi tamit ni ñoo dëkkee léegi-léegi ci koñ yi
ak seen def xew nga ñëw bloc full yoon wala di def xew ba guddi te nit ñi léegi disturbance yi def dee bari leneen li tamit mooy da ngay gis yeneen kër yi sax seen gota yi ndox bi def te wan xam bi ni ñoo sangoo ñëw ci biti wala nga dem si këri jàmbur wala ci gannaaw yooyu yëpp mu nekk ay actes yi nga xamante ne nit ñi dañ ko dee rafetlu te tamit léegi boo ci waxee coow judd ci waaw parce que dafa am na mel sax comme si nawet bi su tawee mu taw bu rëy nii ñu gas seen goto yi ndox bi di génne si biti mu fraude pour feeñ amul xaalis pour mun koo génne ko moto mun koo génne soo am na place yi ba da ngaa dem sax yaa ngi déggaat fa sax yaa ngi déggaat ay sobe yi bon yaa ngi koo déggaat so lu ko waral moom moo tax luwaa moo dafa baax tam luwaa tam mën na ko respect kenn ku nekk nga war respect luwaa yi réew mi because tey soo jëlee yow sa kër toobaa ngee taw nga ibi sa goto yi ndox bi di génn si biti xam nga dem di sonal sa dëkkandoor yi am na dëkkandoor yoo xam ne su naa boo gursee di am xeet yu nga xam ne dafa bon so foog naa ne kan si loo su nga xam ne gars yi dugal nañ ko nii nekkul loo nga xam ne da nga koo teg noonu dafa just for 3 months suñu pare tam di war a sayta ni nga ko waxoo tam da ngaa dugal loo tam nga ñëw tam ñu door di si ay bride foofu la jox xaalis si ron doo mën a apply loo bi soo téye ndikki tam mu jox la benn 200 nga bàyyi ko so yooyu dañ ko war a xoolaat tam corruption bi dañ ko war a génn yooyu dañ ko war a génni problème waaw loolu tam daf dee nekkaan mun nga isi loo bi ñu toog 3 months time loo bi ñu apply ko mu am doole ñëpp di coone waa loo bi baax na mais ko benn ñetti weer rek from there mu dee koo téye benn ña nga téye ko mu kon la joxe benn 300 yow nga doo ko yóbbu koot doo ko jaar la si yoon foog naa peut être nit ki suñu def da tam make sure loo def Amadou na jaar loo def nga def ko MC bul xool ne kii Amadou la wala kii MC la kii suma xarit la nii ak nii yëpp dañ ko jaar si yoon King Koli mu ngi koo wax ci biir report bi mu ngi wax ne maslaha syndrome bi moo de waaw xam nga lu ko da war a rek mooy politique bi tam daf si bokkatam mun ngaa téye xam nga comme mayoral position si daf nekk ay political position la xam nga ñu téye sa yaay compine wala sa doomi yaay compine am nga yaa ngi xalaat ne waaye soo ko jaaree la si yoon électro doo am carte bi doo am li fi mu boobu moo tax si biir éducation fi mu daal ñu génne tam dafa baax ñu askan bi waxtaan askan bi tam even council bi war nañ mën a am connexion ak civil education dem waxtaan community bi gën a jàngal gars yi wan ne luwaa yi nga xam ne ñu ngi ko dugal lii moo tax ñu dugal ko pour lii ak lii la waxtaan askan ñu xam lan mooy luwaa yi boo soo tëralee luwaa yi nga teg nga au presse conference waxaa journaliste yi rek mu em fa loolu ko regul wala fu ñu jaata nga ne waxtaan askan bi tam yu sa council bi tam sa councilor yi tam waxtaan council yi ñu am naka dialogue waaw dugal seen biir nit yi waxtaan ñoom waxtaan community bi tam stakeholder yi waxaa ñoom ne luwaa yi man maa ngi nii KMC laa dëkka xaw ma lu fa nekk si xaw ma lu nekk si bàyyi loo si xamaguma ko peut être mun naa ne am naa si ay morom understand nga so foog naa dis programme bi tam war na mën a invite stakeholders itam ñu attend ko tam book bi tam ñu wanee ko tam ñu dem si rajo yi tam ñu ko wax waaw ñu ko wax rajo ñu ko soose yi si olof si pël laaka bu nekk waaw kenn ko dégg ne lii ak lii ni mu ne ko si luwaay suñu la téye ni nga wa def waxtaan askan bi tam use imam itam su seen si jumaa yi use naka cooj itam yooyu war nañ ko mën a use tam pour mën a wax askan bi ne lii mooy luwaay wax mi mu nekk si réew mi nii lañ ko bëgg a defee kansu bi ñoo ko isi waaye nii ak nii lañ ko defee defuñ ko pour wicc xon defuñ ko pour lor kii pour téye kii wala bàyyi kii ñëpp la loi bi ñëpp la fi nekkal ñëpp la war a emal amul kii suma yaay compine la kii suma mobilisation wala kii suma parti la bokka waaw loi bi daan su koom loolu am su ma la déggee sax dafa mel ni ñun dañ war a seetaat si ni ñoo doxalee affaire yi parce que lu bëri dafa mel ni fokk rek politique rax si te bu ci raxee dafay am jeexatal bu moo indi te loolu dafay doy waar ci léegu-léegi ñi expectation si ak yaakaar buñ ci am du doxee noonu te loolu dafa doy waar ci réew am nga comme ki lu mu wax nii maslaa bi fu mu am rek mooy politique bi fu mu jaa mu nekk fa because yaa ngi bëgg a nekk another term yaa ngi ragal laal xëy na sa yaay comme o sa mobilise wala sa ko xam ne mu ngi laa campagnal yaaxana luwaa bi soo ko jaar la si yoon élé mu du la saanil soo lu nga di xalaat bon al bi dee waxtaan ñoom bu mu em olli si press conference rek council bi de jeex na leen dugg si community bi waxaa ñoom use council si use kilifa diina yi waxtaan ñoom all and dialogue discussion ñoom masi bi dem indi entire municipality ñëpp xam ne lii moo xew lii moo nekk si loi bi nii leen ko bëgg a defee nii leen ko bëgg a tëralee boole ku nekk on board waxtaan ñoom léegi loolu am solo te tamit wax nañ ko nit ñi tamit dañoo war a jël seen responsibility xam ne yenn ci soo am na yeneen mbir yi boo ko defee am na lu la ci mën a fekk te luwaa yi nii tamit comme na ko waxee dañ ko war a gunge sax nit ñi xam ko bu baax loolu dafay am solo waaye leneen tamit mooy nit ñi nañ moytu di def yenn actes yi comme noo ko waxee su ko defee loolu dafay am solo su ko defee MC ñu round up rek gis naa mayor bi Africell mu ngi active di launch ay project bi tamit initié na ko dafa mel ni loolu tamit mayor Talib mu ngi xala speed up ci développement waaw mayor Talib dafay ne liggéeykat la ak mayor Gilo tam foog naa da waroon ko mën a ndokkale tam because tey mooy di force lady waaw dégg nañ ci moom am na ndam lu rëy amal na réew mi tamit ndam an foogoon naa ne nguur bi si boo am sax
waroon nañ ko mën a ndokkale bi ko tey am na dëkk bu ñu nekk tey si seen government bi ñoo ko welcome ñooy def everything ñoo ko bina seen page yi ndokkale ko wan ne ko dëgg-dëgg lii achievement bu nga xam ne di entire Gambia dañ ko war a celebrate. da gisee loolu tamit politique. du politique because tey. na moom nguur gi li tax defuñ ko. waaw xam nga politique la nguur bi ñu ngi ragal ne ko seen parti boo ñu xool ne Gambia ñoo am ndam. tey sa doomi réew dem si biti am fan ndam rek yow président bi la war def mooy nga welcome ko oo ko mu ñëw ndoxalee ko si lu mu am lu mu xam mu am nga bokk ko moom célébré ko moom loolu moo am ni tamit dafa xeex bi dafa xeexal boppam. waaw déedéet wala xeex bi consultut nguur gi. non déedéet soo xoolee support ko non soo xoolee si lu mu bind si woola mi riid naa ko mu ne mu ngi gërëm Gambian government nga xam ne ñoo ko jox di nekk di opportunité pour mun a contexte élection si soo kon foog naa loolu nguur war na mun a jël si nekkee ne yëgalul nguur bi sax boo sa doomi réew dem si biti am fan ndam bu nga xam ne tey over 54 city war a nekk seen mayor di nekk seen president of the mayors Africa loolu nekkul lu ndaw for 3 years foog naa nguur bi si war na mën a ñi koy ñëw ne ko de gàcca ngaalama kontaan na si yow welcome ko bi ko ndami Gambia la lu ñu wax mooy duñu wax ne mayor régulo dañu ne mayor of Gambia so su nekk Gambia ma juumulee for the first time ñu ko dégg muy am te tam surtout mu nekk jigéen te dañu war a dooleel jigéen am na dëgg mu nekk tey kon tey président bi tey mu ngi koo dalal or a country loolu yëpp mun naa am parce que xam naa gaa ngi State House so moo tax am nga even si nekkoon Jammeh sax Yaya Jammeh man ñeme naa wane kon daf ko doon xajaane bu ko Yaya Jammeh daf koo xajaane wane dëgg-dëgg lii suma nguur la am suma nguur la nekk mayo suma nguur la am achievement bi loolu dafa jaaxal loolu dara nekku si so foog naa ne Bensouda dam comme noo ko waxee tam mu ngi defee liggéey bu baax mu ngi koo def si council bi man doo nekkuma UDP wante tam dafa baax tam si defee liggéey bu baax nga ne ko def nga liggéey bu baax suñu xale mi ñu ngi ko am na ñu koy sànni xeer ñu def diggee yum diggee woon lu bari waaw am nga soo diggee itam te su nekkee moo tane si président Barrow bu ko xëy na moom diggee na am na xam ne mu ngi koo def waaye président Barrow ngeen diggee defu dara lu nga xam ne tey mun naa ne lan la fi def lu mu diggee for the past am na foo yi lu mu waxoon Gambien si yëpp gisul dara nga xam ne mu ngi ko fi def all provision bi woon na ko Gambien ci bi yëpp la tegee boor léegi mu ngi focus mu woon politics wala xëy na moom mu ngi diggee mu ngi ibi ay projets mu ngi projet nga xam ne dëgg-dëgg comme bu marché bi boobu Yankuba Koli moo ko dooroon mais Yankuba Koli moo dooroon projet bi moom mu ñëw continuer ko moom mat so loolu mooy nguur loolu mooy doxal nguur bu ko nguur continuer la da ngaa door kii tàmbale ko kii jeexal ko ok loolu lu am solo yëpp bokk na ci projets yi nga xamante ne mayor bi right now def na ko mu ngi ko lañ accumulé waaye pour jeexal rek léegi ci benn maybe few seconds balaa ñu jeexalee ak li lembe réew bi jamono ji mooy comme wax nañ ko xew yu xew tamit ci koñ yi ñëw baare yoon bi dafay toogu nit ñi miin nañ ko xam naa ne fi mu nekk ñu ngi ease restriction yi est-ce que foog nga tamit ak luwaa yi dana tax nit ñi mun a am nga sooy apply sooy def programme si mbedda da nga war a apply permit to the police police bi ñoo war a xool ne area bi war nga ko mën a am war la ko mën a am loolu dafa des si liggéey police bi la so apply pam soo waree am rally o soo waree am for exemple ñeenti o takka sa kër nga boo génne si biti da nga war a def apply to the police police bi ñoom ñooy xool area bi baax na pour ñu jox la ko nga war a faa loolu si liggéey police la des so léegi bari doo dee gis police yi ñëw sauver ça ñoom loolu moom liggéey police boo demee si ñoom boo leen waxee rek dañoo waaw police seen liggéey la ñu xool area bi soo ko defee su fa programme la doo bloc yoon bi loolu yëpp loolu liggéey police bi la ak musique booy play noise bi yooyu yëpp police bi seen liggéey la ñoom ñoo joxe permis waaw léegi am na ñuy door ba ay tuuti ñoom ñoo joxe permis ñu parti rek ñoom garaawul loolu liggéey police la comme seet baa ngee ñëw na ak na rek nañ ambiance waaw loolu ci noonu lañ ko fekkee ci noonu la ñoo dëkkee tamit amaana xanaa ñu seetaat ko waaye daal yëf yi noonu la MC ñu jeexale ak coow ci fisheries ministry bi coow li bari na permanent secretary Banja fu mu nekk nii nguur gi yóbbu nañ ko administrative leave ndax dañ ko tuumal wala am na li nga xamante ne waa tuumal la daal ne moom bokk na ci ay fi njuuj njaaj weddina ko daa mu ne moom du moom waaye police commencé na investigation léegi nag ñu ne mun na toogagum ci kër gi ba ñoom ñu def seen gestu seet ndax lu ñu wax am na amul moom la du moom coow li bari na ci nee nañ jën manqué amatu ci réew mi ministre bi ci boppam war nañ koo seetaat moom ak permanent secretary am coow li bari na daal soo yow naka nga gisee rôle ci benn dem na dañ koy tënk waaw Amadou comme lu ma bëgg a wax rek mooy coow bu am si ministre bi rek waaye always mu nekk ministre of fishery because dégg na fi lakkoon na fi seen bagage yi lakka seen file yi lakka ñu ne ñu ngi def ay gestin pour xool lan moo ko lakka ba léegi kenn report bi génnaagut so ñu ñëwaat tam gis Banja docteur Banja tam mu ngi am problème waaye docteur Banja rek lañ jiw bu am seen liif bu ko ministère de soro bokka bu ko soo dégloo audio bi mooy ministère bi la wax
so ak that golden xama lead naka company boobu tam waaye ñu always ñu waaye moom nee na audio bi du moom waaw moom dinaa ne war ministre bi dugal turam naka fa rek ñu amee ñoom ñëpp la war a teg benn place police itam def enquête yoo xam ne nu mu gën a gaawee kun si faan naka guilty ñu bu la court jaar la ko si yoon corruption dañ ko war a fay waaye this government dañ ignore corruption because for the past 4 years musuloo gis ku ñu tamit téye nañ ko about corruption yóbbu ko court so foog naa bii ne war a set example because tey soo gisee askan bi comme noo ko waxee askan bi laay naaw pour ñetti kobo is $200 ou $300 kobo nga xam ne dañ ko doon mayee si marché bi di la ko may léegi pour nga am ko jafe na price yi kobo léegi mooy price yi ndawal those days waaw léegi sax léegi yeneen jën yi sax yàpp moom gën naa yomb pare ku ci bilib tam nga xool léegi da nga gis Sénégalais ñëw biir Gambia na bopp suñu jën yi di la ko jaayee CFA loolu yëpp mu ngi am fi mu ngi am Gambia di la ko jaayee CFA so foog naa ne police ni mu war a gën a gaawee am si li nga xam ne teg nañ ko docteur Banja nu mu dañ géem a xool enquête nekku ne comme jël enquête yoo xam ne yu doon xew fii kon yow da nga jàpp ne ministre bi tamit waroon naa bokk dafa war a bokk si ministre da si war a bokk ñëpp ne ko Olli Banja because tey cross foofu ministre def si bokk dañ si war a boole ministre bi mu toogaakum te bu mu ko def tam comme yeneen enquête yoo xam ne mu ngi am fii kon ministre bi du dox waaw bu ministre bi demee permanent nga keneen mun na faa ne ana mo député permanent secrétaire mënu faa nekk ñu oversee time boobu Jammeh da oversee di ministre position si loolu is happening mu ngi am président war naa mën a oversee ministre position si ñu xool bi ko right now nekku ne Olli Banja bu ko soo dégloo audio mu laa wane ak ministre bi ñu séedoo xaalis bi so nga tege leen boor finally rek ñu bari jàpp tamit police investigation yu bari duñ ci dee foofu laa bëgg a wax nga dog ma seen investigation yu gars yi def nii yëpp addi bi def fu mu dee mujjee doo gis recommandation si génn sax du yàgga parce que soo gis ne lu xew fii xaalis bi nga xam ne ñu ngi establish ay commission o ñu war a xool yooyu suñu jëloon xaalis ba doo ko si lapitaan yi moo gën a am solo sax ñu am ay garab ok li gën a am solo mooy corruption am na nañ ko jaar la si yoon tey ñu bari tey ana facilitateur case bi da nga ko déggaat instead ñu sax dañ leen jëlaat appoint leen si government bi ay permanent secretaries peut-être day was a recommendation ne ñu ne leen war a bu court loolu amut diplôme passe foofu anam la nga ko déggaat kenn rek la ñu bu court fu mu nekk nii with all the recommendation ni mu xam ne joxoon ni ngaay kan nga si déggaat government bi dañ ignore suñu tamal corruption dañ ci di ignore bokku du ci dee nga wax dara si biir corruption nekkul di xeex corruption waaw tey gars yi nee na am nañu bari ñu corruption dafa garaaw de because tey daf laa xañ ñàkk a garab daf laa xañ lekka daf laa xañ lu bari daf laa xam yoon yi li ñu coow nii yëpp corruption la su nekkoon ne xam ne duggoon na nu ko war a jaarale kon ni am yoon yi baax yi ne am lopitaan yi baax ok affaire jën bi daal war nañ koo seetaat ci yëf yi xaw ma lan moo xew waaye war nañu seen because jën amatul ci réew mi ñu ne ay xob la ñoo dundee léegi ci réew mi déedéet ak fi sax naka comme bif dañuy daaji léegi comme bif di ko teg si am na benn jigéen kër mu ngi ko si benn programme mu ngi call Pandri Star FM di ko ne man léegi sa comme bif laa day jël teg ko suma ñankatam bi lekka mënu ma am kobo waaw te time boobu dañ doon wax ne kobo loolu léegi price yi kobo time li ñu jëlee léegi kobo $300 si boobu amoon na jamono moom ngaa jëlee ndawal kilo yàppa léegi kobo la ko xam ne dañ ko doon mayee waaw léegi comme moom ak yeneen jën yooyu moom kenn du ko laal waaw kenn du ko laal léegi benn affaire finally beneen lu ees mooy pour boobu la ñoo jeexalee finally mooy affaire Yakumba bi coow li bari na moom tamit woon nañ ko ci police bi fii ba ñu caaj ko yëf yi léegi mu ngay dem ci code bi xam naa duñ ci comment sax waaye gis naa nga ci xala waxantu tuuti di condemn act yi nga xam lu xew buñ ko politicize nañ fexe police bi tamit buñ nangu ñu use leen ak yu mel noonu ndax nga gisee yëf yow ba fuñ toll because hearing bi dafa war a door comme noo ko waxee la rek xam nga ma ngay dem court case baa ngi court dañ ci mën a wax lu bari but police bi always dañ war a try ñu safeguard seen credibility loolu always dañ ko di bàyyi xel because for the past 2 decades Gambians they lose trust to the Gambian police force so foogoo ne dañ gis ñu so-called ñu Gambia trust bi waroon naa mën a ñëwaat back ñu trust leen simplify leen waaye soo bàyyi xel for the past few months yi or few years yi yaa ngi gis lot of people xam ne police ñu arrest xam nga with halfway from there ñu drop seen charges yi the like of Alhaji Sow téye nañ ko fii yóbbu ko court honorable Alhaji Sow Jimara for almost 6 months parti bi jël fay ay lawyers fu mu mujjee dañ withdraw case because there was not strong evidence gis na fi Madi Jobaate gis na fi Touma Ndiaye honorable Touma all of them so bu ñu nangu politicians yi di interfere seen liggéey because tey politicians yi dañu dem wala ba tey institution bu dafa remain so arrivé dee mën ngaa jël opposition parti bi di ko toroxal ëllëg mu nekk nguur man injustice bugguma ko tey Yakumba la dal people ñu bari tey ñu gis ne Yakumba la dal Yakumba is from UDP baax na si moom déedéet tey Yakumba la dal from UDP ëllëg ma dal MC Cham from GDC injustice everybody ko tey dugg nañ tey dal la yaay si di member parlement dal na ko kon ñun ñu xamee ne ko si même problème tam mënuñu affect mënuñu dal kon nekkul nit ki waaye acte bi la ñu waaw ak bi la ñu bàyyi xel lu baax a baax par exemple soo gisee Yakumba xam nga waaye Yakumba because benn Yakumba
mu ngi si assembly bi whether we like it or not she is very smart very intelligent mu ngi taxawal réew mi taxawal Gambia lu mu wax dafa leer Yakumba musuloo dégg am na ne waa gars yi Barrow yi ne dafa arrogant ma nekk la arrogant ñu arrogant ñu ana Barrow ñu ko wëri daa wëri arrogant ñu xam ne ñu jël ay audio di saaga ay nit saaga parti leader si la ñu condamné nañ leen police yi ne gars yi meg sonné ne gars yi mun nangu politiciens yi interfere seen liggéey lu xewoon si Alaaji Sow it was interfere by Barrow advisors and right now ñu ngi dégg loolu mu ngi ñëwaat si kii si Yakumba bi ne gars yi gis distance bu police yi because court bi is for everyone the court is for everyone not about ne yow de pour beneen di la fa court bi nekkal gis nga lu xew si case bi wala case yi nekk commissaire Kanté moom yàggul sax la win fii case bi so ñëpp xam nga si yàgg si yàgg dañu xool ne sax is ba du political motif because win na case bi loolu xam nga xew na fii police ñaata ñu ne police bu court ñi yaa ngi win case yi ñaata lii la gaa yóbbu because lu ko waral mooy dañuy roos pour yóbbu nit court ndax foog nga ne case bi dina continuer sax ñu bari ñu ngi wax ne lii dañ koy drop because soo xoolee charges su ma gis nii wax dëgg yàlla xam nga ani bee koor mooy decide rek wala suñ caaxaan itam ana disgrace mun naa ñëw si ñoom mu ngi noonu loolu dañ ko joxoon opportunité rek pour mu comment si pour ñu mun a tëj waxtaan bi ci tey ci jotaay ji ñu gërëm ko bu baax MC Cham bu GDC macha allah moom tamit ndaw la te taxawaayam ci réew mi foog naa ne ñëpp xam nañ ko comme yeneen gan yi ñuy am fii te réew mi nag foog ñu waxtaan ci foog ñu pencoo kon duñ ko waxee ñu bañ koy pàccoo loolu foog naa léegi kaddu bu siiw la ci réew mi ku ne def ci wax MC ñu gërëm la santal bu baax ñu bàyyi la nga jox gaay yi dégg beneen jërëjëf Amadou maa ngi laa gërëm di la sant bu baax a baatam si comme noo ko waxee rek jox ma di plateforme pour ñu waxtaan li yëgu réew mi si kanam ñu nekk ay ndaw rek di yëngatu si politique bi tam yëpp ko jaar la si yoon rek di wax ci ko xam ne yaa ngi saan programme bi tam di gërëm ñëpp di gërëm management of Eye Africa TV bu nga xam ne tam ñu ngi invite ñëw fi di waxtaan different political parties ñooy toog fi di discourse li yëgu réew mi si kanam yéen saa fi dafay tànga sax suñu paree aana dem waxtaan rek lu muy Gambia so kon maa ngi ñuy ñëpp dina jërë ngeen jëf thank you very much xam naa nama nga sa xarit bi Esa Dam waaw MPP xam naa daf laa yóbbu nag waaw Esa waaw waaye MC jërëjëf thank you very much ci teewaay bi kooku mooy MC Cham bu GDC ñu ngi ko gërëm beneen yoon di ko jaajëfal naka noonu yéen tamit ñu gërëm leen bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci waxtu bi bu jotee suba incha allah ñu dellusiwaat ci beneen edition Good Morning Africa mu nekk di week's ending edition of the week incha allah comme noonu lay demee saa su ne ñu jox leen rendez-vous suba waaye laataaloo rek bu leen sori incha allah ci kanam tuuti rek TRRC bi dana door te lépp lu fa rusé xam ngeen ne da ngeen ko mun a seetaan di ànd ak jotaay ji foofu ci TRRC fii ci Africa TV waaye laata loolu rek ñu ñaanal leen kenn leen jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun waaye tamit ci kóolute bi safoo bi ñu gërëm leen ci loolu yëpp jërë ngeen jëf ba suba incha allah thank you very much bye bye see you guys tomorrow